ஸோ இது கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடுச்சு. இது ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து 24 hours இல்லைனா 12 hours ஆகணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் 12 hours ஆகும். 1 dayல கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் இப்போ இந்த பிங்க் எடுத்திருக்கேன், போஸ்டர் கலரில் பிங்க் எடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட்டு இதில் வந்து ஷேடிங் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். எப்போதுமே சிங்கிள் கலராக இருக்காது, லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த லைன்ஸ்லாம் தெரியறதுக்காகவே வந்து ஷேடிங் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியும். இந்த மாதிரி ஷேடிங் பண்ணும்போது பெட்டல்ஸ் வந்து நல்லா கொஞ்சமாவது காஞ்சிருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு பெட்டல் ஷேப் வந்து எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும், இல்லைன்னா பெட்டல் ஷேப் போயிடும். ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஷேடிங் ஒர்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஸ்ட்ரோக் மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. இது காஞ்சால் இன்னும் நல்லா கிளியராக தெரியும். இது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக காயாமல் இருக்குது. ஸோ சென்டரில் கொஞ்சம் டார்க்காகவும் சைட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாகவும் இருக்கட்டும். இது காஞ்சிருக்கிறதுனால நமக்கு ப்ரஷ்ஷோட இம்ப்ரெஷன்லாம் வந்து தெரியாது. ஸோ இதுக்கு வந்து அப்போர்டில் இந்த மாதிரி அப்பர் டைரெக்ஷனில் கொடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ இதுலேயும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் டார்க்காக வந்து கலர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து சென்டரில் வந்து எல்லோ கொடுத்துக்கணும், சைட்ஸில் வந்து பிங்க் கொடுக்கணும். ஸோ சென்டரில் கொடுக்காம சைட்ஸில் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பார்ட் சென்டர் பார்ட்னால் இந்த இடத்துல மட்டும் எல்லோ கொடுக்கணும். ஸோ லைட்டாக பிங்க் ஷேட் கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் ரெட் ஷேட் கொடுத்துக்கலாம், அப்போ தான் இன்னும் டார்க்காக தெரியும்.
இப்போ பிங்க்குக்கு மேலே நம்ம ரெட் கொடுக்கறனால அது வந்து பிங்கிஷ் ரெட் மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ரெட் மாதிரி தெரியாது. பேக் சைடில் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் சென்டர் பார்ட்டு விட்டுருங்க. ஓகே, இதுலேயும் வந்து நல்லா ஷேட் கொடுத்துருங்க. ட்ரை ஸ்ட்ரோக் கொடுத்தா போதும். அப்போ தான் அந்த பிங்கிஷ் ரெட் மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா ரெட்டு ஒரு மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சாரி. ஓகே, பார்த்திங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியணும். இது பெட்டல்ஸோட டார்க்காக இருக்கணும். இப்போ சென்டரில் எல்லோ கொடுத்துக்கலாம். இந்த சென்டரில் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ட்ரை ஸ்ட்ரோக் மாதிரி எடுத்துருவோம். நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, இதில் சும்மா லைட்டாக டாட் மாதிரி கொடுக்கலாம். ரெட்டில் வந்து டாட் கொடுக்குறேன். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து அந்த சென்டர் போலன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து இதை வந்து இப்படி ஸ்டிக் பண்ணிடணும். ஸோ அதுக்கு லைட்டாக க்ளூ போட்டுப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இந்த பார்ட் வந்து இங்கே ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும். இது வந்து இதுக்கு மேலே இப்படி கர்வ் ஆகி வர மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டும் ஸ்டிக் பண்ண வேண்டாம், அடியில் மட்டும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணால் போதும். இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இது லைட்டாக காயட்டும். இப்போ இந்த பெட்டல்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணுவோம். கரெக்டாக இந்த பெண்டு இந்த இடம் வருது இல்லையா, இந்த இடத்துல பிடிச்சிட்டு இதை அப்படி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க.
இந்த இடத்துல வந்து இதில் வந்து இப்படி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிட்டு பெண்ட் பண்ணோம், இல்லைன்னா இங்கே இது இந்த கம்பி வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதை செட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நம்ம தான் செட் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல க்ளே போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் டேரெக்டாக க்ரீன் க்ளே போடுறேன். ஸோ இந்த பெட்டல் வந்து இப்படி இந்த பக்கமாக வரணும். இதில் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிப்போம். இது என்ன கொஞ்சம் காஞ்சாதான் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும். இதில் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இங்கே இந்த இடத்துல வந்து இந்த பெட்டல் வரணும். ஸோ இங்கேருந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ 3 பெட்டல் போட்டாச்சு. ஏன்னா 2 பெட்டல் வந்து இங்கே சைட்ஸில் வரணும். ஸோ இதுக்கு கீழே தான் இந்த பெட்டல் வரணும். இந்த பெட்டல் பாதி தான் வந்து வெளியில் தெரியும். ஸோ இதை தூக்கிட்டு அது போடுறேன். இது பாதி தான் வெளியில் தெரியணும். இதில் வந்து இந்த சைடு வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணுவோம். இந்த பெட்டல் தூக்கிட்டு தான் இதை இன்சர்ட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். ஸோ இதை இப்படியே காய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ரெடி ஆகிடும். ஸோ ஆர்கிட் ரெடி.
இது கீழே வந்து அந்த க்ரீனை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு கீழே நல்லா இழுத்து விட்ருங்க.